start recording too. Yeah. Good. Good. Thank you so much. Excellent. And Daria, you can hear clearly? Yes, your sound is a bit quiet, but I can hear you. It's quiet, is it? Yeah, a bit. Let me just adjust that. Oops. Mute it. Okay, I may need to stop the slide share for a second while I adjust Okay. the slide. Oh, I see why it's doing that. Okay, is that any better? Oh, way better. Way. Okay. I was on the wrong microphone. Okay. Yeah, this one is much better. Okay. Good. And presentation has been sent. Excellent. So we're ready. Oh, excellent. Excellent. Do you want to greet people, Nikolai, or should I just start? Yeah, you can start. They came not to see me, you know, they here for you. So Okay, okay. Well, Dobry wieczór, Wow. I think. Dobry wieczór. Yeah, that's correct. Well, thank you, Nick, and thank you, Daria, for asking me along. Спасибо Николаю и Дарье, что позвали меня. And welcome to this this webinar on ACT for Health. И добро пожаловать на этот вебинар по работе, по использованию акта при работе с проблемами со здоровьем. As you'll see from the title slide, my name's Dr. Ray Owen. Как вы видите на слайде, меня зовут доктор Рэй Оуэн. And I think some of you saw my previous session on ACT for Grief. Я думаю, что кто-то из вас видел предыдущую мою сессию, которая была посвящена акту при работе с горем. Although I do work with a lot of people who are grieving, Несмотря на то, что я работаю со многими людьми, переживающими горе, that's largely because most of my work is with people who have serious illnesses. большинство таких пациентов у меня есть, потому что я работаю с людьми с серьезными заболеваниями. I actually run a small psychology service for working mainly with people with cancer and other life-threatening illnesses. У меня был психологический центр, который был посвящен работе с людьми с раком и с другими неизлечимыми болезнями. But along the way of 30 years nearly of that, I've worked with lots of other health conditions as well. Но примерно за 30 лет в моей практике я работала со многими другими проблемами со здоровьем тоже. And I suppose it says something about acceptance and commitment therapy that I had been working in health for a long time. И даже до того, как я начала заниматься терапией принятия ответственности, я уже долгое время занимался здоровьем, темой здоровья. Until about 10 years ago, I came across ACT and it sort of changed the way I worked with people.
И примерно 10 лет назад я наткнулся на акт, и это в каком-то смысле изменило то, как я работаю с людьми. What I hope we can do in these couple of hours is to look at this model that you know well and see how it applies in physical health. И то, что я надеюсь сделать за ближайшие 2 часа, это посмотреть на эту модель, которая вам хорошо известна, и посмотреть, как она применима при работе с физическим здоровьем. As you will be familiar with, Sorry, your mic. Yeah. okay, Okay. are we back again? Yeah. All right. As you will be aware, in ACT training, we often work with head and with heart and with hands. Как вы хорошо знаете, в акте мы работаем с головой, с сердцем и работаем руками. So, as last time, plenty to think about, some skills to learn, and it could be emotional too. Как и в прошлый раз, нам очень много есть о чем подумать. Мы можем обучаться навыкам, и, конечно, это вызывает глубокие переживания. In particular, I can't know what you listening have been through with your own health or the health of people that you love. Я не знаю, среди слушателей, кто из вас пережил, какие именно проблемы, связанные со здоровьем, или чем болели ваши близкие. So it may be that the examples I use may feel sad or may affect you in different ways. Поэтому может такое быть, что те примеры, которые я буду приводить, вызовут у вас грусть или каким-то образом повлияют на вас. All I suggest is that we try to be willing to notice any difficult thoughts or feelings that show up as we go through this. И то, к чему я приглашаю, это замечать любые мысли и чувства, которые возникают у нас по мере того, как мы будем изучать эту тему. Good. So, in the spirit of that, we're going to start with a short exercise. И в духе этого подхода мы начнем с небольшого упражнения. Good. This may be the same exercise I did last time, but it's worth doing anyway. Это может быть тоже упражнение, которое мы делали в прошлый раз, но оно все равно стоит того, чтобы его повторить. Okay, so I will invite you to let your eyes close if you're happy with that. Я приглашаю вас к тому, чтобы закрыть глаза, если это сейчас вам подходит. And for the first few moments, just notice the sounds that you can hear. И в первые несколько моментов просто заметьте звуки, которые вы сейчас слышите. Notice the ground under your feet. Заметьте землю под своими ногами. Notice the feeling of this breath passing in and out of your body. Заметьте ощущение вдохов и выдохов, которые проходят сквозь ваше тело. And see if you can notice that right here, right now, you are paying attention to these things. И обратите внимание на то, что прямо сейчас, прямо здесь вы обращаете внимание на все эти вещи. And as we sit here in contact with the present moment, И когда мы сидим сейчас здесь, в контакте с настоящим моментом, I want you to set your intention. я бы хотела, чтобы вы сейчас сформулировали свое намерение. So, what is it that you want out of these 2 hours? Чего именно вы хотите получить из этих 2 часов? What do you want to bring to your participation? Что вы хотите привнести в свое участие? So, we set our intention like that. Мы формулируем свое намерение таким образом. And now we connect to our values. И теперь мы связываемся со своими ценностями. So we ask ourselves, why does that matter? Мы спрашиваем себя, почему это важно? What matters about being more able to help people? Что важного в том, чтобы иметь возможность помогать людям? Or
learning more to develop your career. Или, может быть, важно больше изучать, чтобы развиваться в своей карьере, в своей профессии. So we have come into the present moment, we have set our intention, and we've connected with our values. Мы вернулись в настоящий момент, поставили перед собой свое намерение и вернулись к своим ценностям. And finally, we think about what might show up and get in the way. И, наконец, мы можем задуматься, что может появиться такого, что встанет на нашем пути. That could be physical discomfort of sitting still this long. Это может быть физический дискомфорт по поводу того, что нам придется сидеть так долго. It could be boredom or irritation. Может быть скука или раздражение. Or it could be a sense of not understanding things. Или это может быть ощущение того, что мы чего-то не понимаем. Let's just see if we can allow and make room for all those uncomfortable feelings. Посмотрим, можем ли мы позволить этим неприятным чувствам быть, предоставить для них пространство, If that's what it takes to get what you want out of these 2 hours. если это то, что требуется для того, чтобы вы смогли получить то, чего хотите из этих 2 часов. And now just notice 1 or 2 more breaths flowing in and out of your body. И теперь можно заметить просто 1-2 вдоха-выдоха, которые попадают в ваше тело, покидают ваше тело. And then when you're ready, allow your eyes to open again. И затем, когда вы будете готовы, можно позволить глазам снова открыться. Welcome. We have Добро arrived. пожаловать. Мы прибыли. Good. Good. My basic view of applying acceptance and commitment therapy to problems of physical health is this. Мое базовое понимание к тому, как именно применять акт при работе с физическим здоровьем, выглядит вот так. We are applying universal processes. Мы применяем универсальные процессы. Those are the standard act flexibility and inflexibility processes. Это стандартные процессы гибкости и ригидности, которые применяются в акт. And we're applying them in specific contexts. И мы применяем их в конкретных контекстах. So we're not claiming that there are different processes at work, simply that how they affect things is going to depend on this different context. Мы не говорим о том, что есть какие-то специфические процессы. Мы говорим о том, что, применяя эти процессы в определенных контекстах, мы видим некоторые особенности. And for me, the great luxury of talking to a group like you all is that you know these processes. I don't need to explain them from the beginning. И для меня роскошь при разговоре с такой группой, как вы, заключается в том, что вы и так знаете эти процессы, и мне не нужно подробно рассказывать про то, что это за процессы. And we can spend our time thinking how they adapt to these particular set of health problems. И мы можем с вами думать о том, как именно они адаптируются к разговору о проблемах с физическим здоровьем. Okay. I'm always start again. I notice my head going too fast. Я замечаю, что сейчас голова моя слишком быстро работает. Okay, so I notice that. Pause. Я это замечаю, пауза, и будем продолжать. My interest in this area doesn't start with theory, it always starts with people. Мой интерес к этой сфере никогда не начинается с теории, он всегда начинается с людей. So here's a person. Вот человек. This is based on a real person, though I've changed some of the details. Это описание основано на реальном человеке, но я изменил некоторые детали. I met the person this is based on about 10 years ago, I guess.
Я встретил эту женщину, о которой я здесь пишу, примерно 10 лет назад. And though sadly she died soon afterwards, I have met many other people with the same kind of problem. И хотя, к сожалению, через некоторое время после этого она умерла, я с тех пор встречал уже многих людей, которые сталкиваются с такими же проблемами. Okay, so as you can see from the translation that Nick kindly provided you all, Николай выслал перевод, и вы можете увидеть из этого перевода. Donna is a young woman, was a young woman with a 4-year-old daughter called Amy. Донна была молодой женщиной, у которой была 4-летняя дочь по имени Эми. And she was lucky enough to be in a very loving relationship with her husband Ben. И ей очень повезло быть в очень хороших отношениях со своим мужем Беном. The things that mattered to her were, as you will see, family and being loving and supportive. То, что было для нее важно, как вы видите из этого описания, это семья, быть любящей и поддерживать их. And also being very active, doing things at work and being part of her community. Для нее также было важно быть активной, выполнять свои задачи на работе и участвовать в жизни сообщества. And for us ACT practitioners on this call, И для нас, практиков АКТ, которые присутствуют на этом вебинаре, it's so important that we have some idea of what the person valued before the health crisis came to dominate. для нас всегда важно знать, что было важным для человека до того, как наступил кризис, связанный со здоровьем, до того, как он стал доминантой. Sadly, Donna was diagnosed with cancer of the breast, which already had spread to other parts of her body. К сожалению, у Донны диагностировали рак молочной железы, который распространился и на другие части тела. And when she first went into treatment, she reacted with great strength. И когда она первый раз пошла на лечение, она отреагировала очень сильно. She was convinced that she would beat this problem because she had to for Amy's sake. Она была убеждена, что ей удастся справиться с этой проблемой, потому что должна была ради Эми. However, as time passed, her reaction began to change. К сожалению, когда время проходило дальше, ее реакция начала меняться. She started to think a great deal about Amy growing up without her mother. Она начала очень много думать о том, как Эми будет расти без мамы. And that Ben, her husband, simply wouldn't cope as a parent without her. И что Бен, как папа, просто не справится с Эми без ее помощи. And what we saw over time was that Donna became more and more tearful, more withdrawn from her family. И то, что мы заметили, то, что со временем Донна становилась все больше и больше плакала и все больше отдалялась от своей семьи. And the point at which they asked me to become involved was when Donna wouldn't even play with Amy anymore. И тот момент, когда они обратились ко мне за помощью, это был момент, когда Донна отказывалась даже играть с Эми. So Amy would come to her with a storybook, say. Например, Эми приходила к ней с книжкой сказок. And Donna would say, Mummy's too poorly, I'm going to bed. А Донна говорила, нет, маме плохо, иди в кровать. Okay. Which clearly is very sad. И это очень печально. Now there's many different ways of looking at Donna and her situation. Можно разными способами посмотреть на Донну в этой ситуации. And one traditional way of looking at this would be in terms of Donna's mental health. И традиционный взгляд заключался бы в том, чтобы посмотреть на психическое здоровье Донны. So we could think in terms of when mental health problems overlap
with physical health problems. Мы бы могли посмотреть на это с точки зрения того, как проблемы с психическим здоровьем пересекаются с проблемами с физическим здоровьем. So we end up with thinking that Donna occupies a space somewhere here. Мы могли бы представить себе, что Донна оказалась где-то в этой области. And that's reasonable. And if we work in a mental health setting, that might be a good way to do it. И это объяснимо, и если мы работаем в сеттинге, связанном с охраной психического здоровья, то это разумный способ посмотреть на это. However, those of us who work in physical health problems all the time recognize there's actually a broader set of issues we work with. Но те из нас, кто работает с физическим здоровьем, могут заметить, что есть более широкий круг проблем, которые здесь проявляются. So some of those challenges are about the impact of the condition itself. Некоторые из проблем связаны с психологическим влиянием самого заболевания. So all of those things that you see listed there, Здесь перечислены все эти моменты. many of which come under the heading of adjustment. Многие из проблем подходят под заголовок настройки, подстройки, привыкания. And we will talk about that in more detail later. И мы более подробно позже об этом поговорим. And while all of these may be associated with higher levels of distress, of sadness, fear, anger, И многие из этих проблем могут быть связаны с более высоким уровнем дистресса, со страхом, с гневом, с болью. those mood states are not themselves the problem. They are reflections of these processes going on. Сами эти настроения — это не суть проблемы, они являются просто отражением тех процессов, которые начинают происходить. In addition, there are other challenges that we work with as well. Есть и другие вызовы, с которыми мы начинаем работать. So, for instance, we may well be involved in helping people change their health-related behavior. Мы также обнаруживаем необходимость работать с поведением людей, которое связано с поддержанием их здоровья. So, across very many health conditions, the ability to pace oneself is really important. Pace, you mean slow down? Or... Pace, yes, slow down and work steadily. Okay. Независимо от того, с какими именно заболеваниями мы работаем, важный навык, которому мы обучаем, это замедляться, вести более размеренный образ жизни. That is particularly important where there are problems of pain or of fatigue and tiredness. Особенно это актуально, если есть проблемы, связанные с болью или с истощением, с утомляемостью. Equally, there may be big changes of diet that are needed. Иногда бывают важны серьезные изменения в питании. We may be trying to encourage people to become more active and to exercise more. Иногда мы призываем людей к тому, чтобы становиться более активными, заниматься больше физической нагрузкой. And of course, one of the big issues is also where people need to stop smoking tobacco. И есть масса болезней, при которых приходится бросать курить. So some of us may be working with people who are already ill who need to do some of these things. Некоторые из нас работают с людьми, которые уже заболели и которым нужно делать что-то из этих вещей. But some of us may well be working with people who are otherwise healthy, but who need to start doing these things in order not to be ill. Но кто-то из нас работает с людьми, которые в целом здоровы, но которым необходимо какие-то из этих видов поведения формировать, осваивать для того, чтобы не заболеть. And also, we may be involved in problems that arise from treatment, not disease. Иногда мы вынуждены работать с проблемами, которые возникают не из-за самой болезни, а из-за лечения. So, for instance,
making difficult decisions about treatment. Например, принятие сложных решений, связанных с лечением. This may be true in areas like diabetes, Это может быть связано с такими сферами, как диабет, например. if there are choices of treatment pattern. Если есть выбор разных планов лечения. Sometimes those decisions may be about ending treatments. So, for instance, stopping chemotherapy when we become too ill. Некоторые решения могут быть связаны с прекращением лечения, например, с прекращением химиотерапии, если болезнь человека обостряется, состояние ухудшается. And some of that, of course, is related to the next point, which is the burden of treatment. И многие из проблем связаны со следующим пунктом, с обузой, которую часто представляет лечение. We may well end up having to balance the potential benefits of treatment on one hand and the cost and burden on the other. Иногда нам приходится взвешивать, сравнивать. На одной стороне весов будут преимущества лечения, возможные положительные последствия, а на другой стороне весов будут затраты и обуза, которую представляет собой лечение. So although it's not something I'm going to be spending a lot of time on here, this is an example where ACT as a model can be really useful. Я не буду много времени этому уделять сегодня, но это примеры того, где модель ACT может быть особенно полезной. So to take the treatment I am most familiar with, which is chemotherapy for cancer. И возьмем для примера лечение, с которым я ближе всего знаком, это химиотерапия при раке. As you all know, that can be a difficult treatment, can bring many very unpleasant side effects. Как вы знаете, это очень сложное лечение, которое часто влечет за собой множество неприятных побочных эффектов. And sometimes I meet people who are hating that treatment so much they don't know if they can carry on. Иногда я встречаю людей, которые настолько ненавидят это лечение, что не знают, готовы ли они продолжать. For some of them, the way that ACT can help is this. Для некоторых из них акт может помочь следующим образом. By shifting the focus from how I feel today and my desire to avoid the bad feelings today. Нам важно смещать внимание с того, как я чувствую себя сегодня, с моих неприятных физических ощущений, которые есть сейчас. We can explain what the patient is going through in terms of committed action. Мы можем объяснить то, что происходит с человеком сейчас, с позиции намеренных действий, ценностных действий. So by identifying which values are being served by striving to survive the cancer, мы выявляем, какие ценности реализуются во время борьбы с раком. then we can begin to see the sickness, tiredness, hair loss as part of trying to achieve that. И тогда мы можем посмотреть тошноту и усталость, и потерю волос как необходимые шаги для того, чтобы наполнять жизнь этими ценностями. So rather than seeing the chemotherapy as an enemy to be fought, Вместо того, чтобы смотреть на химиотерапию как на врага, с которым необходимо бороться, it becomes an opportunity for committed action towards valued outcomes. она становится возможностью для осуществления намеренных действий, которые позволят достичь желаемых исходов. Okay. As you can tell, that's a particular interest of mine. I won't just keep talking about that though. Вы видите, что это особенная для меня сфера интересов, но я буду говорить не только об этом. Okay. So these final areas that we might be working in healthcare in are the ones you see here.
Те проблемы, с которыми мы работаем в здравоохранении, это те, которые вы видите здесь. So these are about the effects of the treatment as well as the illness on your life overall. Это эффекты лечения наряду с эффектами самого заболевания и их влияния на жизнь. And not least the impact of having to deal with healthcare systems. И Oh, в этом sorry, списке... do you want me to? No, that's okay, I'm just Okay. looking for words. В этом списке не менее значимым является пункт, в котором нам необходимо сталкиваться с реалиями системы здравоохранения. Okay. And that's what I would like us to move on towards. И это то, к чему я хотела бы перейти дальше. Okay. I guess we should have said at the beginning, if there are particular questions that come through, obviously there is a chat channel, but I can't read Russian. Если я должен был, наверное, в самом начале это сказать, но если у вас появляются какие-то особые вопросы, у нас с вами здесь есть чат, очевидно, я не смогу прочитать по-русски. We'll cover it. Don't worry. You'll cover it. Brilliant. Thank you. Но мы справимся. Okay. So let's come back to this idea of context. Вернемся к этой идее контекста. We talk about context all the time in acceptance and commitment therapy. Мы говорим о контекстах все время в терапии принятия ответственности. Hang on a second. There we go. And I want us to start doing that here and now. И я бы хотела, чтобы мы сделали это здесь и сейчас. Okay. So I would like us to start by thinking about the person in context. Я бы хотела, чтобы мы начали с того, чтобы задумались о человеке в контексте. So you can see I have used my artistic skills to draw a person. Вы видите, как я использовала свои художественные способности, чтобы нарисовать человека. And I want us to think about a person. I want you to think of a person you know through your professional life. Я бы хотела, чтобы сейчас вы подумали о человеке, которого вы знаете из своей профессиональной жизни. Preferably a person with a physical health problem. Лучше всего будет, если это будет человек с какой-то проблемой с физическим здоровьем. If your working life doesn't include people with physical health problems, если ваша профессиональная деятельность не связана с людьми, переживающими физические заболевания, then you could imagine somebody you know from your personal life, I guess. то я думаю, что вы могли бы представить кого-то из вашей личной жизни, у кого есть подобные проблемы. Okay. And what I want us to do is think about their context, both external and internal. И то, к чему я приглашаю, это задуматься о контексте, в котором этот человек существует, как внешний контекст, так и внутренний. So that is in terms of their family and friends, their social life. Мы можем говорить о семье и друзьях, о социальной жизни. Their working life or whatever they do in place of work. Мы можем думать о рабочей жизни, о том, что они делают на работе. How they interact with the health or social care system. Как они взаимодействуют с системой здравоохранения, с социальными работниками. What they do for fun, for pleasure. Что они делают для удовольствия в свободное время. And also what we might call their social context. И еще то, что мы можем назвать социальным, общественным контекстом. So, do they have good housing? Do they have enough money to eat? Can they get around? Хороший ли у них дом? Есть ли у них деньги на еду? Справляются ли они со своими повседневными делами? So what I would like you to do is just for a few minutes, I would like you to picture that person.
И то, что я хотела бы вам предложить на следующие несколько минут. Ой, Валерия, у вас включен микрофон, не могу выговорить. And just jot down on a piece of paper Попробуйте представить себе этого человека сейчас и попробуйте сделать несколько заметок на листе бумаги. what you know of these things for that person. Что вы знаете обо всех этих аспектах в жизни того человека, которого вы сейчас представляли? Okay, so we'll just be quiet for 3 minutes or so while you do that. И я сейчас просто на ближайшие несколько минут умолкну, пока вы будете это записывать. Okay. In the meantime, would you like me to translate the questions into English? That would be lovely, thank you. Would you like it written in the chat, or should I just read them? What's easiest for you, Daria? I suppose I can read them. Yeah, okay, let me just get a pen and paper, then I can jot this down. Yeah. Okay. Cool, go. So the first one is, what if a child has cancer and he's too young, well, a small child, how should we work with that child's values? Okay, nice. First Yeah. question. And the Okay. second question is, if a person has no hope, if the person knows that he or she is dying, for example, the 4th stage of cancer, how do we support that person? How do we work with that? And in addition to that question, Victoria is writing, the thing is that I've encountered that such a person might say, when we attempt talking about values, the person might say, I will die, it means that nothing has sense anymore, and there's only a wall after that. Excellent questions. Отличные вопросы. Okay, so those are the 2 key issues, are they, that Yeah. came up? Yeah, by far. Children too young to work with values and working with people who know their life will end soon. Yeah. Okay, brilliant. I can comment on both of those. Thank you. Спасибо за вопросы. На оба вопроса отвечу. Okay, hopefully you've got a few things down there on that piece of paper. Хорошо. Надеюсь, что несколько каких-то аспектов удалось записать на листочке. And you may also have noticed that you know more about some of those things than others. И вы также могли заметить, что о некоторых из этих аспектов вы знаете больше, чем о других. What we have to consider is this context at least 2 times. Sorry, once again. We need to think of this context that we have just done at 2 time points. Нам важно учитывать, что об этих аспектах, связанных с контекстом, нам необходимо будет задуматься 2 раза, в 2 разных временных точках. So, for instance, how this person's external context is the day they get their diagnosis. Например, каков этот внешний контекст в тот день, когда человек слышит свой диагноз. And how that has all changed, say, a couple of years later. И как это все изменилось, например, 2 года спустя. But of course, this only speaks about the external context. Но, конечно, сейчас мы говорим только о внешнем контексте. We ACT therapists also take account of an internal context.
Мы, как акт-терапевты, все время учитываем и внутренний контекст. So what I'd now like you to think about for that same patient И то, что сейчас я бы хотел, чтобы вы о чем бы я хотел, чтобы вы задумались, если думать о том же самом пациенте, are the illness symptoms and treatment side effects they may have. это симптомы болезни и любые побочные эффекты лечения, которые у них могут быть, What their emotional feelings may be, какие у них чувства, эмоциональные переживания могут быть, and so their other physical sensations that go with those emotional feelings. Есть, может быть, другие физические ощущения, которые приходят вместе с этими чувствами. And of course, the relevant thoughts related to the situation. И, конечно, релевантные мысли, которые тоже сопутствуют этому состоянию. Particularly the recurring thoughts that the person's tending to fuse with. Особенно повторяющиеся мысли, с которыми человек чаще всего спутывается. Okay, so again, about 3 minutes. И снова у вас Focus on- есть примерно 3 минутки, чтобы сфокусироваться на этом. Focus on those things for that same person. Попробуйте сфокусироваться на этих аспектах для того же самого человека. I would encourage you to do is maybe pop onto the chat channel the answer to this question. И то, что я бы предложила вам сейчас сделать, это записать в чате ответ на следующий вопрос. Which of these things did you know most about? О каких из этих вещей вы знали больше всего? Equally, which did you realize you knew very little about? И в той же мере, есть ли такие вещи, о которых, как вы обнаружили, вы почти не знаете? Okay, we'll just see what people come up with for that. И посмотрим, какие у вас будут ответы. In the meantime, there's another question. Oh, excellent. To translate. Is there any dependency, any connection between the inner structure of a person, personal qualities, and the prognosis of healing? Oh, nice. Okay. I will definitely address that. Yeah. Спасибо за вопрос последний про Good. зависимость. Обязательно к этому вернусь. Okay. Any comments back from that exercise yet? Есть ли у вас комментарии по поводу этого упражнения? О каких сферах вы больше всего знали, о каких сферах вы меньше всего знали? Ну, я могу сказать, что, как ни странно, я меньше всего знал о health and social care system. It's very strange, but I knew least about health and social care system. Несмотря на то, что, собственно, мой клиент имеет хроническое состояние. Despite the fact that my client does have a chronic condition. Я не знаю его отношений с системой поддержки в виде health and social. I have no idea about his relationship with the system of health and social support. Okay. I think that is often the case. Я думаю, что часто так бывает. If we are lucky enough to have enough services available, если нам повезло и у нас в распоряжении достаточно сервисов, that can obviously be a benefit to a person's health. Это точно может идти на пользу здоровью человека. However, suddenly people find themselves having lots and lots of appointments. В то же время люди обнаруживают, что у них все больше и больше назначено консультаций. So even if the illness and the treatment themselves aren't too bad,
Поэтому даже если заболевания и лечение сами по себе не очень-то тяжелые, people often describe it becoming a full-time job, being a patient. люди часто описывают, что быть пациентом превращается в полноценную работу. And having to learn to negotiate with doctors and nurses all the time. Приходится учиться постоянно вести переговоры с врачами и медсестрами. Okay. Okay, some people are writing, I knew a little about education, social support system, social care, leisure, and suddenly thoughts, because there's too much fusion. And I knew a lot about everything else, especially the symptoms and the social context. Good, good. So sometimes we do learn a lot about the setting the person is in. То есть мы действительно часто узнаем многое о сеттинге, в котором человек пребывает, о ситуации жизненной. And I'm really glad to hear that you were able to do that. И я очень рад тому, что вам удалось про это узнать. The danger is that we become very focused on the area that is presented as a problem. Опасность в том, что мы часто слишком сильно концентрируемся на том, что пациент предъявляет как проблему. For instance, the pain is very great, or I'm awake all night worrying. Например, боль слишком сильная, или я всю ночь не сплю и волнуюсь. It's so important that we try to find out broader things about the person's context as well as the problem. Это становится часто очень важным. Нам приходится узнавать более широкий контекст наряду с самой проблемой, о которой говорит пациент. Including what people do for pleasure, Включая то, что люди делают для удовольствия, who people care for, who they love, о ком эти люди заботятся, кого они любят, how they make a living, как они себя обеспечивают, and how their interaction with the health system goes. и как происходит их взаимодействие с системой здравоохранения. Because as psychologists and counselors, we probably end up knowing a lot about thoughts and feelings. Потому что, будучи психологами и консультантами, мы часто узнаем очень много о мыслях и чувствах. Okay. I want us to move on a Я бы step хотел, from here. чтобы мы сделали еще шаг вперед. And this is another exercise. И это еще одно упражнение. Now, we always say an exercise like this is an invitation, not an instruction. Мы часто говорим, что подобные упражнения — это приглашение, а не инструкция, не указание. So if you don't want to do this, that's okay. Поэтому, если вы не хотите этого делать, это нормально. If you're willing to consider some things that might raise difficult thoughts and feelings, Если вы хотите учитывать что-то, что может вызвать какие-то сильные мысли и чувства, I'd like you to consider this. я бы хотела, чтобы вы представили себе следующее. Okay. I'd like you to imagine something for me. Я бы хотела, чтобы вы сейчас кое-что представили. That after some routine medical appointment, you get a telephone call. Что после какого-то планового медицинского осмотра вам звонят по телефону. And your doctor tells you, we found something unexpected on the tests. И ваш доктор сообщает вам, что в исследованиях было обнаружено кое-что неожиданное. So you get asked to go in for an appointment with the doctor and a nurse, and they explain this. И вас приглашают прийти на консультацию с врачом и с медсестрой, и вам объясняют там. So they tell you that you've got something called Sheffield's disease. И вам объясняют, что у вас что-то, что называется болезнью Шеффилда. Which is made up. It's artificial. I just made it up for this exercise. И это совершенно выдуманная болезнь, я специально для этого упражнения ее придумала. Okay.
but it is like some real diseases. Но она похожа на настоящие заболевания. It is a neurological condition. Это неврологическое заболевание. And it leads to reduced muscle strength. Оно ведет к мышечной атрофии, слабости мышечной. Your fine motor control gets worse. Ваши тонкие моторные навыки, моторные реакции снижаются, ухудшаются. And you have much less energy and stamina than before. И энергии и выносливости станет гораздо меньше, чем раньше. This is something that proceeds gradually and slowly. И это то, что медленно, постепенно будет нарастать. It probably does. It's not something you will die of. Скорее всего, это не что-то, от чего можно будет умереть. However, over the period of the next few years, your condition will deteriorate. Но, тем не менее, в течение ближайших нескольких лет ваше состояние будет ухудшаться. It may be that you can't drive a car within 2 years. Возможно, через пару лет вы не сможете водить автомобиль. Your speech may become slurred and slow. Ваша речь, может быть, станет спутанной и медленной. One day in the future, you may need to use a wheelchair. И в какой-то момент в будущем, возможно, вам понадобится инвалидное кресло. Okay. Okay. I'd like you to look at this slide again. Я бы хотела, чтобы вы еще раз посмотрели на этот слайд. So now you are in the middle there. И теперь здесь в серединке это вы. Take a few minutes to quietly think. What happens? What happens to all these things in your life now? Уделите несколько минут тому, чтобы подумать, что произойдет со всеми этими вещами в вашей жизни. So let's just take 3 or 4 minutes quietly to think about that. If you're willing, if it's too upsetting, you don't need to do it. Посвятим 3-4 минуты тому, чтобы подумать, что произойдет со всеми этими вещами в вашей жизни. Но если это слишком сильно вас расстраивает, то это не обязательно делать. But it will be useful just to think of how that would change areas of your life. Будет полезным просто задуматься о том, как это изменит разные сферы вашей жизни. Okay. Daria, will you need a 5-minute break in the middle of this? No, not necessarily. You sure? Yeah. Okay. What about you? Oh, I'm fine, but I know your job's harder than mine. It's hard to translate for more than an hour, I know. Thank you for your care. Oh, no. I'm fine. Thank you. I noticed reevaluation of my values. I would spend more time with my family and kids. Wow. Yeah. That makes sense. I would spend more time doing the things I like and the things that I have previously delayed. Mm. I would go deeper inside myself. I would slow down, stay with myself, because many of the external factors become irrelevant. To add to that, can I ask people just in one word or so to contribute how they feel in doing that exercise? What feelings show up? Вдобавок к этим комментариям я бы попросила вас написать, может быть, буквально одним словом,
как вы чувствуете себя, когда выполняете это упражнение. Sadness, fear, Fear. horror. Horror. Thank you for being willing to share those things with us. Спасибо, что готовы были поделиться всеми этими вещами с нами. We speak so much about compassion in care. Мы так много говорим о сострадании в процессе заботы. One of the key ingredients to compassion is empathy. Один из ключевых компонентов сострадания — это эмпатия. And from an ACT perspective, that means some perspective taking. И с точки зрения акт это будет означать возможность занимать разные позиции и перспективы. So even in this artificial exercise, to put ourselves in the middle of that picture, И даже в этом искусственном упражнении, когда мы ставим себя в середину этой картинки, may give us a glimpse of what life is like for the people we are trying to help. это может нам помочь заглянуть хотя бы одним глазком в то, как может выглядеть жизнь людей, которые сталкиваются с чем-то подобным. Because their families are no less important to them than ours are to us. Потому что их семьи не менее важны для них, чем наши семьи для нас. Their work matters as much to them as our work does to us. Их работа также важна для них, как и наша для нас. The difference is this. Но разница вот в чем. Sheffield's disease isn't real. Болезни Шеффилда не существует. So now I can snap my fingers and it's gone. И сейчас я могу щелкнуть пальцами, и все пропало. That leaves us then, though, with the questions some of you have already addressed. И это оставляет нас с тем вопросом, к которым многие из вас уже обратились. You've now got a second chance У вас that Donna сейчас есть, didn't have. сейчас у вас есть второй шанс, которого не было у Донны. So let's commit to making sure we make the most of it. Поэтому давайте возьмем на себя обязательство сделать все, что от нас зависит для этого. Though I do that exercise knowing even with only 10 of us online, say, Но я делаю это упражнение, понимая, что сейчас, пускай нас только 10 онлайн, there are people among us who have serious health problems. There must be. среди нас, скорее всего, должны быть люди, у которых действительно есть серьезные проблемы со здоровьем. So I know for some of you, that's not an exercise that just goes away like that. Поэтому я знаю, что для некоторых из вас это не то упражнение, которое просто так может исчезнуть по щелчку пальцев. And all I can do is voice my respect for you continuing with your work and lives in the presence of those struggles. Поэтому единственное, что я могу сделать, это выразить свое уважение по поводу того, что вы продолжаете свою профессиональную жизнь, даже сталкиваясь с такими серьезными проблемами. Okay, so let's move out of our lives and back to our patients. Поэтому сейчас перейдем от наших жизней снова к нашим пациентам. I'd like actually just to address a couple of the questions that have come in as we're about halfway through before we move on. Я бы хотела обратиться к тем вопросам, которые появились в чате, раз уж мы с вами дошли примерно до середины. So the first question was, if it is a younger child with cancer, how can we work with values with a younger child? Первый вопрос заключался в том, как можно работать с ценностями, если наш пациент — это маленький ребенок. And I guess my answer in that regard is the same as, say, Louise Shepherd's work in Australia. Мой Sorry, вопрос... stop, I got that wrong. Окей. Louise Hayes. DNAV, right? DNAV. Yeah, Louise Hayes. Louise Hayes has done some work on this in Australia. Луиз Хейс провела подобную работу в Австралии. Not specifically with cancer, but on this issue. Не именно с раком, но с этой проблемой. And her conclusion was that
for a younger child, working on values as we would with an adult might not be the right idea. И ее вывод заключался в том, что, работая с маленькими детьми, работать с ценностями так же, как мы работаем с ценностями взрослых клиентов, это не очень хорошая идея. Because it is part of the work of childhood and adolescence Потому что, to develop values. потому что работа детского и подросткового периода как раз заключается в том, чтобы выработать эти ценности. So for younger children, it may well be looking at shorter term goals rather than the abstract values that they've not yet developed. Поэтому с детьми младшего возраста имеет смысл работать с краткосрочными целями, которые хотелось бы достичь, а не с более глобальными абстрактными ценностями, которые им еще предстоит выработать для себя. I was also asked whether personal qualities have an interaction with physical healing. Еще был вопрос по поводу того, есть ли связь между личностными качествами и физическим выздоровлением. Okay. Different people will have different opinions on that. У разных людей будет разное мнение по этому поводу. My own is this. Мое мнение заключается вот в чем. That personality and attitudes can affect physical outcomes. Личность и личностные качества могут влиять на исход физического лечения, But that will mainly be through behavior. но это в основном будет происходить через поведение. So, for instance, someone who has a tendency to hopelessness and depression Например, кто-то, у кого есть склонность к безнадежности, к депрессии, may be less likely to look after themselves, seek medical help. возможно, с меньшей вероятностью будет заботиться о себе, обращаться за медицинской помощью. And that will determine their physical outcome И это предопределит физический исход, rather than a psychological attribute directly linking to physical outcome. с большей вероятностью, чем если мы предположим прямое влияние психологических атрибутов на физическое здоровье. There are undoubtedly exceptions to that. Совершенно точно есть исключения из этого правила. So, for instance, highly anxious people may well be more prone directly to cardiac difficulties. Например, люди с повышенной тревожностью могут быть больше предрасположены к сердечно-сосудистым заболеваниям напрямую. But more often, I think it goes personality, behavior, physical health outcome. Но чаще всего, мне кажется, идет в такой последовательности личностные качества, поведение, исход физического лечения. Now, the other question was about if the person has no hope, how do we work with that if nothing has any sense anymore? И еще был вопрос про то, что делать, если у человека нет надежды, если ничто больше не имеет смысла. And that leads me nicely on to talking back about Donna, because she's a good example of that. И это как раз возвращает меня к тому, чтобы снова поговорить про Донну, потому что она как раз хороший пример такого пациента. So remember, she felt miserable and overwhelmed. Вы помните, что она чувствовала себя несчастной и поглощенной своими чувствами. And scared of the future. Она боялась будущего. And on meeting her, she would say, these are the things she's thinking about. И если бы вы с ней встретились, вы бы обнаружили, что это то, о чем она думает. That the future will be hard for the people she loves. That life will be hard for Amy. Будущее будет сложным для тех людей, которых она любит. Будущее будет сложным для Эми. And Amy's going to grow up without a mother. И Эми вырастет без мамы. Spot the irrational thought. Заметьте, какая мысль иррациональная здесь. All of those thoughts are perfectly accurate.
Все эти мысли вполне себе достоверны. and they're all difficult and upsetting. И они все очень сложные и сильно расстраивают ее. We can't argue against them, Мы не можем с ними спорить. and we must accept the sadness and pain that will come with this realization. И нам важно принимать ту грусть и ту боль, которая приходит вместе с осознанием этого. But again, we are all ACT therapists on this web chat. Но в этом вебинаре мы все акт-терапевты. So you know what I'm probably going to say next. И вы, скорее всего, уже знаете, что я скажу дальше. It's not the thoughts and the feelings themselves that are the problem. Проблема не в самих мыслях и чувствах. It's what we choose to do to react to them Все дело в том, что мы выбираем делать, реагируя на них. that may get in the way of the stuff that matters to us. И это может стать на пути того, что для нас по-настоящему важно. And here's what was happening with Donna. И вот что произошло с Донной. When Amy, her child, comes to her with a storybook, Donna feels overwhelmed with sadness and pain. Когда Эми, ее дочь, приходит к ней с книжкой сказок, Донна чувствует, что ее переполняет грусть и боль. And so she withdraws. She goes away and leaves the problem to her husband. И она уходит и оставляет все проблемы своему мужу. And she goes upstairs and lies in bed and thinks and thinks and thinks. И она уходит наверх и продолжает думать, лежа в кровати, и думает, и думает. There are many ways of approaching Donna's problem. Есть много способов, как обойтись с проблемой Донны. Any good evidence-based psychological approach can find ways of helping Donna. Любой хороший научно-доказательный подход к психотерапии точно найдет способы работы с проблемами Донны. But here's how we would do it within ACT, or how I would do it. Но вот как мы бы стали это делать в акт, или как я стал бы это делать. So we would notice her emotional response, Мы бы заметили ее эмоциональную реакцию, but particularly then her avoidance of the situations that brings it. но особенно мы бы отметили избегание тех ситуаций, которые вызывают это состояние. So when interacting with Amy makes Donna really sad, then Donna avoids that. Если взаимодействие с Эми заставляет Донну особенно грустить, то Донна отдаляется. And as horrible as these thoughts are, the thoughts themselves aren't the problem. И насколько бы ужасными не были эти мысли, сами эти мысли не проблема. Rather, it's that Donna then keeps thinking over it, arguing inside her head. Проблема в том, что Донна продолжает об этом думать и думает, и спорит сама с собой. So she stays awake at night Она не спит по ночам, and is very distracted even when she's around other people. она очень отвлекается, даже когда находится рядом с другими людьми. Her head is in the future and in the past. Ее голова в будущем и в прошлом. The real Donna told me something really sad about this, actually. Настоящая Донна на самом деле сказала мне кое-что очень грустное по этому поводу. In Russia, do you have Mother's Day? В A day for России celebrating mothers? празднуете ли вы День матери? Do we? Yeah, we do. Yeah. Okay, good. Donna had this image of Amy at school near Oh. Mother's Day. У Донны был образ Эми, которая находится в школе в День матери. And all the other children were making cards for Mother's Day. И все остальные дети делают открытки своим мамам на День матери. And all she could picture was Amy on her own, no one to make a card for, crying. И она себе представляла Эми, которая сидит одна, и ей некому делать эту открытку. I don't know about you, that makes me feel sad just thinking about it. Не знаю, как вы, а меня это заставляет очень грустить, когда я только думаю об этом. But having that image in her head
of the future was one of the things that was troubling Donna. И когда у нее был образ этого в голове, это была одна из тех вещей, которые ее начинали волновать. So the consequence is that she ends up very preoccupied, sleepless, and she's just not present. И последствие заключалось в том, что она постоянно об этом думает, не может спать и постоянно занята этими мыслями. Okay. She feels that she's no longer the mother or the wife that she was. Она чувствует, что она больше не та мать, не та жена, которой была. Indeed, she's not the person she was. She's not the woman that she was. Она больше не тот человек, которым она была. She has a sense that she is a burden on everybody around her. Она чувствует себя обузой для всех людей, в которых она была. And so she gets very stuck in these stories about herself. Она очень застревает во всех этих историях, которые имеет по поводу самой себя. Loses touch with so she asks herself, what's the point? What am I for now? Она спрашивает саму себя, в чем же смысл, для чего я теперь нужна. Which is, of course, exactly the question somebody asked me before. How do you work with this? И это как раз тот вопрос, который вы задавали до этого, как с этим работать. So Donna ends up aimless. She has no direction. She doesn't know what to do. Дона обнаруживает, что у нее нет целей, она не знает, в какую сторону двигаться, не знает, что делать. And consequently, she ends up doing less and withdraws from the people that she loves. Как следствие, она делает все меньше, она отдаляется от тех людей, которых любит. Hence, no sense of achievement, no sense of fulfillment. Соответственно, никакого ощущения достижений, самореализации. Interestingly, again, the real Donna did this thing where she told herself a story. Интересно, что настоящая Донна делала такую вещь, она самой себе рассказывала историю. When she pulled away from Amy and said, go to daddy instead of me. Каждый раз, когда она отдалялась от Эми и говорила, иди к папе вместо меня. That was clearly what we would call experiential avoidance. Это было то, что мы с вами назвали бы экспериментальным избеганием. But what Donna told herself was this. Донна сама себе говорила следующее. Amy will have to get used to going to her daddy for comfort, not me, when I die. Когда я умру, Эми придется привыкнуть к тому, чтобы ходить к папе вместо меня. So I'm just preparing her for that. Я просто готовлю ее к этому. And there may be some truth in it. И в этом может быть доля истины. But mostly it was clearly being driven by experiential avoidance. Но по большей мере это было движимо экспериментальным избеганием. Hence, the person is stuck. Следовательно, человек застревает And unfulfilled. и не реализуется. So, even though we know that her life is short now, Мы теперь знаем, что жизнь ее коротка. even while she's still here and alive, she's not getting what she needs to enjoy what she has. Даже в этот короткий период она не делает того, что доставило бы ей удовольствие. Она не получает удовольствия от того, что делает. And of course, within ACT, we have names for all of these processes, don't we? И, конечно, в АКТ у нас есть название для всех этих процессов. If you were new to ACT, I'd be introducing these concepts. I don't need to do it. Если бы вы ничего не знали про АКТ, я бы сейчас познакомила вас с этими терминами, но мне уже не нужно это делать. I am always struck, though, by how clearly people's adjustment to illness maps onto our hexaflex. Но я всегда поражаюсь тому, насколько приспособление людей к болезни четко отображается на всех этих процессах, которые мы в гексафлексе изображаем. And that, of course, then guides how we're going to help Donna or anyone else in a similar situation. И, конечно, это служит нам руководством к тому, как мы будем помогать Доне или любому человеку в схожей ситуации.
And we're going to do it by obviously building the psychological flexibility И мы это where there будем is делать. Мы это будем делать, выстраивая, развивая психологическую гибкость, where we find the inflexibility at the moment. когда мы находим негибкость, ригидность в моменте. So to go back to the question about when the person has no hope, Возвращаясь к вопросу о том, что делать, если у человека нет надежды, we could work on all of these things, мы могли бы работать над всеми этими вещами. but for me, one of the most important is up here, Но для меня самое важное вот здесь, which is around the values. то, что касается ценностей. Because what I actually ended up doing with the real Donna was this. То, что я в результате стал делать с настоящей Донной, это вот что. Helping her to recognize the pattern that she'd fallen into of fusion and experiential avoidance. Я помог распознать ей тот паттерн, в который она впадает, спутывание и потеря, и экспериментальное избегание. With lots of validation and compassion. Я проявлял очень много валидации и сострадания. But noticing that this wasn't because she was somehow a bad mother. И я замечал, что это никак не связано с тем, плохая ли она мать. That in fact, of course, the intensity of the pain came from her values. Что интенсивность боли, которую она переживала, связана с тем, насколько это было для нее важно. So then by identifying the values around the mother she wants to be, the person she wants to be in the world, И затем распознавая те ценности, которые связаны с тем, какой мамой она хочет быть, каким человеком она хочет быть в мире. even in the short time left with the limitations that she has, Даже в то короткое время, которое ей отведено, и с теми ограничениями, которые теперь у нее есть, we can begin to build the committed action мы можем начать выстраивать намеренные действия in several areas actually, в нескольких сферах. but particularly in the moment when Amy comes to her and wants time with her mother. Но особенно в те моменты, когда Эми приходит к ней и хочет проводить время со своей мамой. And the idea that that's what you want to do is important. И идея о том, что это то, чего вы хотите делать, это важно. But of course, just saying it isn't enough. Но, конечно, недостаточно просто говорить об этом. So she needed the help up here Поэтому ей нужна помощь вот здесь, to build the ability to sit with these very powerful emotions. ей нужно умение сидеть прямо здесь, присутствовать с этими сильными эмоциями. And connect to Amy and how she wants to be for Amy. И восстанавливать контакт с Эми и с тем, какой ей самой хочется быть в присутствии Эми. And learn to see the pain that she feels in that moment Ей нужно учиться замечать ту боль, которую она чувствует в этот момент. is not something to be avoided, but is Чтобы- actually an example of committed action. Чтобы это было не что-то, чего ей хочется избегать, а чтобы это служило примером намеренного действия. Okay. That was quite a big explanation. Достаточно большое получилось объяснение. Are there any questions or comments people want to put through on that? Есть ли какие-то комментарии или вопросы, которые вам хотелось бы по этому поводу прояснить? Because I wanted to do a fairly detailed example of a health-related problem looked at through this lens. Потому что мне бы хотелось привести один очень подробный пример того, как можно посмотреть на физическую проблему с физическим здоровьем через эту призму. Can I just check? When I write on my screen, can you see what I'm Yep. writing? Yep. Okay, good. Yep. There we go. Excellent.
Хотел проверить, видите ли вы то, что я пишу, когда я это пишу. There is a question. Oh, excellent. Maybe. So maybe it's a stupid question, but is it possible to help the child live through the grief while Donna is still alive or not? That's not a stupid question. That's an excellent question. Это не глупый вопрос, это отличный вопрос. And yes, absolutely. Да, совершенно точно. Sometimes that's what I do. Sometimes that's what my colleagues who are nurses or counselors do. Иногда это то, что я сам делаю, иногда это то, что делают мои коллеги, медсестры, консультанты. But that depends hugely on how old the child is and how advanced they are psychologically. Это в огромной степени зависит от того, сколько ребенку лет и насколько психологически развит этот ребенок. For instance, with a child as young as 4, like Amy is, I think 4. Например, с ребенком 4 лет, как Эми в этом примере. She might not yet have a developed concept of death. У нее еще может не быть сформированной концепции смерти. And while in the final days of Donna's life, we may need to prepare Amy for what's happening and explain it. И хотя в последние дни жизни Донны нам необходимо подготовить Эми к тому, что произойдет, объяснить, что это будет такое. With a young child, we're probably not going to do that months ahead. С ребенком младшего возраста вряд ли мы будем это делать за несколько месяцев до того, как это произойдет. Because at that age, the child will think every day, is it today? Is it today? Is it today my mother dies? Потому что с ребенком младшего возраста произойдет так, что этот ребенок каждый день будет об этом думать. Уже сегодня моя мама умирает. But if Amy was 14 or 15, Но если бы Эми было, например, 14 или 15, we may well involve her in that conversation from quite early. мы бы, наверное, начали этот разговор достаточно рано. But importantly, the decision on how much to say when will be with Donna and her husband. Но важно, что в основном решение о том, когда и насколько подробно говорить с ребенком о смерти, о том, что происходит с родителями, зависит в большей мере от Донны и от ее мужа. Okay. Was there anything else that needed answering, Daria? Есть ли что-то еще, что сейчас требует ответа? No? Ответ. I'm aware I've talked about a very extreme case in some ways. Я замечаю, что говорю в каком-то смысле об очень экстремальных ситуациях. Because that's my main area of work. Потому что это основная моя сфера работы. But the same principles do apply to illnesses which won't lead to a person's death. Но те же самые принципы применимы к работе с заболеваниями, которые не грозят жизни людей. So to chronic pain problems, to diabetes. Если мы говорим о хронической боли или о диабете. And of course, that's not a new application for ACT. И, конечно, это не новая сфера применения АКТ. There have been many papers on the application of ACT to physical health problems. Есть много работ, посвященных применению АКТ при работе с физическим здоровьем. Here's one nice review paper. You could use that to find the paper online. Здесь вот хороший обзор, и вы можете найти эту статью в сети. And some of you will have seen this И кто-то из вас, graph может быть, before. видел вот этот график уже раньше. This is really interesting to me. Для меня это очень интересно.
because these are the first 10,000 people who went through ACT trials. Это первые люди, которые прошли через исследование АКТ. It's easy to think of ACT as originally dealing with anxiety, depression, problems like that. Очень легко думать про АКТ, который как о подходе, который был разработан изначально для работы с тревогой, с депрессиями, с подобными расстройствами. But just look at how much physical health there's been right from the beginning. Но подумайте, какую роль физическое здоровье играло с самого начала. Look, pain, Боль, smoking, курение, cancer, рак, other health conditions, другие физические заболевания. exercise and sport, tinnitus, you know, tinnitus, the ringing in your ear. Физическое упражнение и спорт, и тинит, наверное, Epilepsy. звон в ушах, эпилепсия. So this isn't some extra thing that we do with ACT. It's been in it from the beginning. Это не что-то дополнительное, что мы выбираем делать в АКТ. Это было в этом подходе с самого начала. And indeed, within ACBS, the ACT for Health Special Interest Group, И в Международной ассоциации контекстуально-поведенческой науки есть группа по интересам АКТ для работы с физическим здоровьем. it's one of the biggest special interest groups in the organization. Это одна из самых больших групп по интересам в этой организации. So there's over 700 members. Больше 700 членов в этой группе есть. And to put in a little advertisement, И небольшую рекламку вам сейчас дам. if you are interested in physical health, I really encourage you to join because we're trying to build up that special interest group. И если вы заинтересованы в работе с физическим здоровьем, то очень призываю вас вступить в эту группу по интересам, потому что мы стараемся очень сильно ее развивать. And put on more things at conferences, but also get more information freely out to people around the world. Мы стараемся как можно больше информации на конференциях предоставлять, но и бесплатные материалы для работы тоже выставляем, выкладываем. Advertisement over. Все, реклама кончилась. Good. Back to this question of purpose then. Возвращаемся к теме цели, предназначения. This is one of the reasons that I got so excited about ACT when I first learned about it. Это та причина, по которой я так увлекся АКТ, когда познакомился с этим подходом. Because most of the models I'd used to that point didn't help people find purpose. Потому что большинство из подходов, с которыми я был знаком до этого, не могли настолько помочь людям найти предназначение. They could be very good at dealing with distress or difficulties that were arising. Эти подходы очень хорошо помогали справляться с дистрессом, со сложностями, которые появляются. But less good at helping people find a way ahead. Но в этих подходах не так хорошо получалось находить дальнейшие шаги. Okay. Now we know that purpose is very important in health and life in general. Мы знаем, что предназначение очень важно в сфере здоровья и в жизни в целом. So those people who describe themselves as having a strong sense of purpose, Те люди, которые описывают себя как имеющих очень сильное ощущение своего предназначения, they, as they get older, seem to enjoy better health and actually seem to live longer. такие люди, по всей видимости, обладают в старости более крепким здоровьем, так кажется во всяком случае, и живут, по всей видимости, дольше. Equally, those people rate themselves as having a higher quality of life. Эти люди субъективно оценивают свой уровень жизни выше. And those findings don't seem to be due to other psychological variables. И результаты этих исследований, похоже, не объясняются никакими другими психологическими переменными. So, for instance, it's not simply people who are happier or less anxious accounting for that effect. Например, мы не можем объяснить этот эффект тем, что эти люди счастливее или менее тревожные. We do have to be a little careful there, though.
Нам все-таки необходимо немножко проявить осторожность здесь, because one possibility is that people who are healthier are more able to express a sense of purpose. потому что приходится учитывать, что люди, которые более здоровые люди, более здоровым людям легче реализовывать свое предназначение. But for our interest in people who are developing health problems, this is very relevant. Но для людей, которые, о которых мы сейчас говорим, у которых есть проблемы со здоровьем, для них это очень актуально. So examples of a sense of purpose could be very varied. Примеры проблем со здоровьем могут быть различными. And they don't necessarily directly equate to values, as we would say. И не всегда это напрямую связано с ценностями, как мы бы сказали. But we can find values within them. Но мы можем найти ценности в этих проблемах. So if we think of an older person and their sense of purpose, Если мы представим себе человека пожилого возраста и задумаемся о ценностях этого человека, it might be things like this. это может быть что-нибудь такое. Help out at my local church. Помогать, оказывать помощь участникам местной церкви. Look after my grandchildren once a week. Ухаживать за внуками раз в неделю. Take good care of my cat. Ухаживать за кошкой. These are the examples of the sorts of things that seem to keep people healthier longer. Похоже, что это как раз те вещи, которые в течение более долгого времени сохраняют здоровье людям. They're not very complicated psychological ideas, but they do seem to make a difference. Это не какие-то глубокие психологические идеи, но похоже, что это то, что существенно приводит к существенной разнице. As ACT therapists, we can notice things that might lie within those senses of purpose. Как акт-терапевты мы можем замечать, что лежит в основе этих вещей, которые придают жизни ощущение предназначения. And that, of course, would be values. И, конечно, это и есть ценности. So taking the usual definitions of values as ways we want to be in the world. Если мы возьмем базовое определение ценностей, способ, в котором вы хотите существовать в этом мире, the same behavior in two different people may represent different values. одно и то же поведение в двух разных людях может преследовать разные ценности. So to take the example of the old lady who likes to help out at her local church. Если мы вспомним пример пожилой женщине, которой нравится помогать прихожанам местной церкви. So one old lady, it may be an expression of spirituality, wanting to be in touch with her idea of God. Для одной женщины это может быть примером ценности духовной сферы жизни, ей нравится быть ближе к Богу. Another old lady, it may be the desire for connection with other humans. Для другой женщины это может быть выражением желания оставаться в контакте с другими людьми. Another, it may just be the desire to be useful in this world. А для третьей это может отражать ее желание быть полезной в этом мире. Now, we could say, you know what? It doesn't matter which values underpin those behaviors. Мы могли бы сказать, ну какая разница, какие именно ценности лежат в основе этих действий. Except, Но I think it matters when health begins to deteriorate. Но мне кажется, это начинает быть важно, когда здоровье начинает подводить. And here's one way of looking at that. И вот как мы можем на это посмотреть. That will be very familiar to good ACT therapists. Этот способ будет очень хорошо знаком акт-терапевтам. Because when people's health changes, their abilities are going to change and indeed decrease. Когда здоровье человека меняется, вместе с этим меняются и
уменьшаются возможности. So we may need to make a difference between our values Поэтому нам необходимо будет провести различия между разными ценностями. so being loyal, being creative, being useful, Быть верным, быть творческим, быть полезным. and differentiate those from domains of life И отделить это от важных сфер жизни. like family, work, leisure, politics, Например, семья, работа, отдых, политика. or indeed individual behaviors. И отделить это даже от конкретных видов поведения. Okay. And this all gets very heavy and heady. И это все становится очень тяжелым, и мы уходим в голову, в размышления. But really important, and we can address it more simply than this. И очень важно, что мы можем на это посмотреть гораздо проще. So, first point Первый is пункт. just watching out for when values become rules. Следите за тем, когда ценности превращаются в правила. So what do I mean there? If one of your values is being caring, Что я под этим подразумеваю? Например, если ваша ценность быть заботливым, it's noticing that if that becomes a very rigid rule, нам нужно замечать, когда это превращается в очень ригидное правило. for instance, I must look after everybody else's needs before my own, Например, я обязан удовлетворять потребности всех остальных людей, прежде чем обращусь к своим. then rather than being a source of fulfillment in life, as values should be, И тогда вместо того, чтобы быть источником самореализации в жизни, ради чего, в общем-то, и нужны ценности, they become a cage это правило становится клеткой. that limit your actions, Оно ограничивает ваши действия. and when you fail at them, as you will definitely fail at them, И когда вам не удается этого делать, в конечном итоге это совершенно точно не удастся, then your internal critics, your passengers, то ваши внутренние критики, пассажиры вашего автобуса, will be particularly loud and critical because these are some of your core values. будут особенно громкими и критичными, потому что это касается ваших глубинных ценностей. So our work may well be helping, if we are clarifying values, may well be about helping people see values versus rules. Поэтому часть нашей работы во время прояснения ценностей заключается в том, чтобы отделять ценности от правил. And so, because people may need to learn new ways of living by old values. Потому что людям придется искать новые способы жить в соответствии с теми же ценностями. There's an easier way of saying this. Можно это сказать еще проще. And it's our old favorite. И это наша старая любимая. Yay! Passengers on the bus. Everybody's Да, favorite. пассажиры автобуса, любимая метафора всех. Because the metaphor started in America, it's normally this kind of a bus that people are talking. Поскольку эту метафору придумали в Америке, обычно говорят вот о таком автобусе. Okay. I grew up in England where we have buses like this. Но я вырос в Англии, и у нас в Англии вот такие автобусы. Okay. What's nice about a double-decker bus, А что хорошего в двухэтажном автобусе? you can't see all of your passengers at once. Невозможно всех пассажиров сразу увидеть. So upstairs is full of passengers. И второй этаж заполнен пассажирами. And every now and again they come downstairs and start shouting at you. И иногда они спускаются по лестнице на первый этаж и начинают на тебя кричать. Okay. Now, we all know, I'm guessing we all know passenger on the bus. I'm not going to explain that further. Я предполагаю, что все мы знакомы с этой метафорой, поэтому не буду ее подробно объяснять. Other than to point out what's on the front of the bus, Но я бы хотела уточнить, что здесь впереди на автобусе. which is either values or valued directions. Это либо ценности, либо ценностные направления. Okay. So we know the story. We've got our passengers. We fight them or listen to them. У нас есть, мы все знаем эту историю, у нас есть эти пассажиры, мы с ними либо ссоримся, либо слушаем их. And when you've learned your act, you've learned to let them be there and you drive on.
И когда вы научились акту, вы умеете уже просто позволять им говорить, чего они хотят, и продолжать ехать. Yay, happy ever after. И жили они долго и счастливо. Until Пока this. не произошло вот что. What about one day when the road is closed? Что происходит, если однажды дорога оказывается перекрыта? Now, I live in quite a rural area of England, Я живу в сельской местности в Англии, and this happens quite a lot to me. и это достаточно часто со мной происходит. And that's okay. Patient, you wait, the sheep get out of the way. И это, в общем-то, ничего страшного, вы просто проявляете терпение, ждете, пока овечки уйдут. But sometimes it's more like this or like this. Но иногда происходит что-то такое или такое. So you're driving along in your bus and suddenly, bang, Вы едете на своем автобусе, и вдруг бабах, no way through. проехать нельзя. What I see time and time again is people just stop. То, что я вижу снова и снова, это что люди просто останавливаются. You're not going to get past these quickly. Вы не сможете быстро проехать через это. So some people that I see have stopped their journey. Некоторые люди, которых я вижу, просто заканчивают на этом свое путешествие. What we have to do at those moments is maybe give up on that road and head off cross country. Иногда то, что нам приходится делать в таких ситуациях, это съехать с дороги и ехать по Пересеченной местности. По пересеченной местности. Да. Okay. Now this is what's good about values, that we can still have an idea of a direction of travel, even if we can't use the usual road. И это то, что хорошо в ценностях. Мы можем помнить о направлении, в котором мы едем, даже если не можем использовать эту конкретную дорогу. And sometimes when we get off and we have our passengers still with us in a little rucksack, И даже если мы выходим из автобуса, а наши пассажиры все равно с нами в нашем маленьком рюкзаке, sometimes the way ahead is really obvious. иногда дальнейший путь становится очевиден. The path is clear and we think, yeah, I will head in the direction I want this way. Дорога Now that открыта. road is closed. Я знаю, что пойду по этому пути, раз уж тот путь оказался перекрыт. And we do this, and our healthcare colleagues do this work every day. И это то, что мы делаем, и это то, что наши коллеги делают каждый день. We advise people and we help them to choose new things they can do because their physical health problem has stopped them doing things the usual way. Мы даем советы людям, подсказываем, в каком направлении двигаться, если проблемы с физическим здоровьем не позволяют им делать то, что им важно, привычным образом. However, sometimes it's not that easy. Тем не менее, иногда это не так просто. And sometimes the way ahead isn't clear at all. И иногда путь вперед совсем даже не ясен. So this is a poem by the Italian poet Machado. Здесь вы видите стихотворение, написанное итальянским поэтом Махадо. So it will have tested Nikolai's translation abilities, whether he's a good poet translator. I'm a hell of a poet. Это стихотворение стало проверкой переводческих способностей Коли, насколько ему удалось перевести стихотворение. This, interestingly, is a poem that I've heard twice read at funerals. Интересно, что дважды слышал это стихотворение на похоронах. So here what we're saying is sometimes there isn't a path waiting for us. The only path that will take us where we want is a path we make ourselves. И суть этого стихотворения в том, что иногда путь не бывает проложен для нас заранее. Тот путь, который мы делаем, появляется по мере того, как мы его сами для себя прокладываем. And clearly that's a harder path than the one I showed you before. И очевидно, что этот второй путь гораздо труднее, чем вот этот, который мы до этого видели. And when we're going on across harder terrain, harder ground,
we need more flexibility. И иногда, когда мы идем по пересеченной местности, по сложной какой-то траектории, нам приходится проявлять гибкость. So can you see how we're using the metaphor here? Видите ли, как мы здесь используем эту метафору? That when things are staying the same in our lives, we can get the direction we want to go, going down the same route every day. Когда у нас есть представление о наших ценностях, мы можем день за днем использовать одну и ту же дорогу, чтобы идти к этим ценностям. When we have to strike out across country, then we have to become more flexible. Но когда нам приходится идти по пересеченной местности, нам приходится быть более гибкими. And that's where our help comes in. Not just setting the direction, but how you're going to travel that way. Здесь как раз и нужна наша помощь. Не просто в том, чтобы это направление прояснить, а чтобы помочь преодолеть этот путь. And of course, it is about the journey. It's about how you want to travel, as well as where you want to travel to. Поэтому все дело в том путешествии, в том, как именно вы хотите пройти этот путь и куда он ведет. Okay. So that's a demonstration of how we can use the passengers on the bus metaphor. И это демонстрация того, как мы можем использовать метафору пассажиров в автобусе, to help people create a new relational frame around effortful change. для того, чтобы у людей сформировалось новое понимание совершения усилий для того, чтобы предпринимать ценностные действия. So rather than this struggle just being a sign of how bad life has got since the illness, И вместо того, чтобы использовать вот эту картинку как демонстрацию того, насколько трудной стала жизнь после того, как наступила болезнь, again, we are helping the person see it as committed action in the move towards valued directions. мы помогаем человеку увидеть это как пример намеренного действия, которое мы совершаем, двигаясь по направлению к своим ценностям. And we will be helping them through the usual methods of present moment awareness, diffusion, willingness, all of that. И мы это делаем, используя привычные нам методы работы с присутствием, с готовностью, с распутыванием. Okay, I'm going to pause. We're only 10 minutes from the end of this. Я сделаю паузу, нам осталось всего 10 минут. Doesn't time fly when you're having fun? Не правда ли время летит незаметно, когда вам весело? So I want to allow some time for questions before I choose, just quickly give you another few new ideas. I want to give you time for questions. Я бы хотела сейчас уделить время вашим вопросам, прежде чем напоследок я еще поделюсь некоторыми идеями, выберу, какими идеями поделиться. There is a question: what's the difference between values and value directions? Nice. I would argue that if we look at this beautiful picture, Я бы сказала, отвечая на вопрос про ценностные направления, что если мы посмотрим на эту картинку, my valued direction may head me towards this peak. мое ценностное направление ведет меня вот на этот горный пик или в эту долину. But my values may tell me how I want to travel. Но мои ценности могут говорить мне о том, как я хочу So, путешествовать. do I want to run or skip or swim? Хочу ли я бежать или плыть по горе, или плыть? To pull out of the metaphor for a second and give you a real example. Если мы вылезем на минутку из метафоры, я приведу вам реальный пример. I may have value. Okay. I'll talk about me. Я расскажу о себе. Okay. Two of the most important values to me are try to be kind, try to be useful.
Две самые важные ценности для меня — это пытаться быть добрым и пытаться быть полезным. Those values may shape the direction I want to travel. Эти ценности могут сформировать то направление, в котором мне захочется идти. So they sent me into a healthcare route rather than what I thought I was going to do, which was advertising. И эти ценности привели меня в систему здравоохранения, а не в то, чем я изначально хотела заниматься, то есть реклама. Okay. But even within this career choice, this valued direction, Но даже если говорить об этом выборе карьеры, об этом ценностном направлении, I want to be a healthcare worker in a useful way and a kind way. я хочу быть специалистом по охране психического здоровья, оставаясь добрым и будучи полезным в этой деятельности. So my values both help set a direction of career travel, Мои ценности одновременно помогают и прояснить направление моего карьерного путешествия, and tell me how to be every single day on the road towards it. и подсказывают мне, каким мне быть каждый день по мере того, как я движусь в этом направлении. I hope that made sense. Надеюсь, что это было понятно. Okay, good. Oh, I always run out of time. I always have so many things I want to tell you. Мне так не хватает времени, мне столько всего всегда хочется вам I рассказать. guess there's gonna be a third part of our journey together, right? I will never escape. I will never escape. So, Похоже, что Can- нам предстоит третья часть этого рассказа. even Can Russian applause. I have Russian friends now. It's good. It's У меня good. теперь есть русские друзья, это очень здорово. Can I tell you one more story then that will be useful? А тогда можно я вам расскажу еще одну историю, которая может быть полезной? Here is a fridge full of cheese. Вот холодильник полный сыра. Okay. Here's a truth about me. I love cheese. Вот вам правда обо мне, я обожаю сыр. Okay. I'm also prone to be overweight. Также я склонен к полноте. Okay. There is a time, most days, probably about 10:30 at night, Есть время каждый день, примерно в 10:30 ночи, where I stand in front of the fridge in the kitchen когда я стою вот рядом со своим холодильником в кухне, and I know there is good cheese in the fridge. и я знаю, что там в холодильнике меня ждет хороший сыр. And I also know that if I eat too much cheese, that's bad for my health. Но я также знаю, что если я съем слишком много сыра, это будет плохо для моего здоровья. Okay. And here's my dilemma. И вот моя дилемма. I know what I should do. Я знаю, что я должен делать. I make a nice cup of peppermint tea and I get out of the kitchen. Я делаю себе кружку отличного мятного чая и ухожу с кухни. I know what I want to do, Я знаю, что я хочу сделать. which is eat the cheese, get some crackers, get some pickle on it. Съесть немножко сыра, взять крекер, положить соленый огурчик на него. Now, it is one of my values to enjoy the beauties of the world, including taste. Это действительно одна из моих ценностей — наслаждаться великолепием этого мира, включая вкусовые ощущения. But it is also one of my values to be able to explore the world and to support my family. Но также одна из моих ценностей — это исследовать мир и поддерживать мою семью. I'm 55 years old. Мне 55 лет. If I don't look after my health, I could have a stroke or a heart attack in the next couple of years. Если я не буду следить за своим здоровьем, то у меня через пару лет может случиться инсульт или инфаркт. So I stand in front of my fridge at a choice point. И я стою перед своим холодильником, находясь в точке выбора. I know many of you will know the Russ Harris, Joe Cherokee choice point. Я думаю, что многие из вас знакомы с техникой Расса Хэрриса, Джо Чероки, точка выбора. This works really well with health-related behaviors И это отлично работает с поведением, связанным со здоровьем. because it allows us to be realistic about the things that pull us away from our values.
Потому что это позволяет нам быть реалистичными по отношению к тем вещам, которые отдаляют нас от наших ценностей. Now, I've added one or two extra things that relate to people who are physically ill. Я добавила еще пару дополнительных вещей, которые актуальны для людей физически больных. But I want us to focus mainly on the classic hooks and helpers. Но я бы хотела сфокусироваться на классических вещах, которые нас цепляют на крючок, и на том, что нам помогает. The things that are on that list will be on any kind of choice point diagram. То, что здесь перечислено, вы бы увидели на любой диаграмме точки выбора. But this can allow us, with our patient, to go through the factors that explain this choice. Но это помогает нам с нашими пациентами обговаривать то, что им поможет сделать этот выбор. What's nice about it is we're realistic about things like the desire for short-term gains and the urge to avoid discomfort. Очень важно, что мы сохраним реалистичность по поводу желания краткосрочного вознаграждения, краткосрочной выгоды и наше стремление избегать дискомфорта. And we're also not saying simply, this is healthy for you, so that is enough to make you do it. И мы не говорим просто вот это то, что вы должны делать, поэтому вам достаточно просто это делать. Because even if the person wants to do it, like I want to be healthier, Даже если человек хочет этого делать, например, быть более здоровым, как я, we now have, through our ACT skills, a range of ways of helping the person. у нас через наши техники АКТ появляется целый диапазон техник, которые помогут нам это делать. So that takes us right back to the beginning of saying this, И это возвращает нас к самому началу. that these same old universal processes Что те же самые универсальные процессы can apply to this specific context of physical health. могут быть применимы к этому конкретному контексту физического здоровья. But what we need to do as practitioners Но нам, как практикам, необходимо делать следующее. is get into the detail of the context Углубляться в детали контекста, so that we know how to help our patients apply these universal things. чтобы мы могли помогать нашим пациентам понимать, как в этом контексте применять эти техники, эти процессы. I think I'm going to leave that there. Я думаю, что на этом я остановлюсь. Was there another question I saw pop up? Был ли еще один вопрос? There was a comment. Olga is writing, I have to go. I appreciate you, Ray, for helping. During the webinar, I met with many thoughts that I had long wanted to meet. Thank you for it. Oh, well, that was a very pleasant thing to hear. Очень приятный комментарий. And I always thoroughly enjoy working with all my ACT colleagues on all of this. Всегда искренне рад сотрудничеству со всеми моими коллегами. And thank you so much for your openness and kindness and usefulness. You're achieved it perfectly, and I really appreciate. And you know, I think we can have a conversation about seriously about maybe third part, which you would like to present, maybe something you have in your mind right now, because it's really important. Like you said, most of us working, like as far as I understand, working with depression, anxiety, with pretty common problems, right? But it's a huge, it's a huge topic where we most of the time unaware of struggle of having the physical symptoms, you know? Yeah. And you know, and I know my colleague, my colleagues, I'm working with colleagues in Canada. They, one of my colleagues has a program where they working with families, and they creating for them for an hour or two, like physical uncomfortable condition, like putting rocks in their shoes or using these goggles, you know, to allow them to experience what they close ones experience having certain like disorders. And it's enlightening most of the time, you know, this experience for them. Good.
it's our like healthy neurotypical bias. We're biased all the time about people. Well, and perhaps Daria, you could translate this one for the team. Да, Коля поблагодарил Рэя за открытость и за доброту, и за полезность, и всерьез готовы обсуждать темы для третьей части вебинара, и, может быть, есть какие-то темы, которые сейчас актуальны, и Коля говорит, большинство из нас работают с тревожностью и депрессией, с какими-то достаточно распространенными проблемами, но это лишает нас возможности учитывать эту огромную тему физических симптомов, и в Канаде даже есть коллеги, которые проводят программы для семей людей с какими-то заболеваниями, где им предлагают как-то искусственно пережить опыт того, что переживают сами эти пациенты, там, кладя камни в ботинки или надевая темные очки, чтобы прожить этот опыт так, как его проживают люди с этими болезнями. So my closing thought on the point Nick made is this. У меня есть завершающий такой комментарий по поводу того, что Коля сказал. When we did our introductory acts, or we've listened to Steve Hayes, he almost always says this. Когда мы слушали вводный курс, учились у Стива Хейза, он обычно говорил вот что. That we have been sold a lie of healthy, happy normality. Нам продали ложь счастливой и здоровой нормальности. And we sometimes only listen to the bit there that's about happy normality. И мы часто слушаем только тот кусочек, который про счастливую нормальность. But healthy normality is also a lie. Но здоровая нормальность — это тоже ложь. That's for sure. That feels like a nice profound note to end on. Это ощущается как хороший такой глубокий пункт, на котором можно остановиться. Thank you so much. Hope to see you soon, everybody, especially you, Ray, and all my colleagues. And take care of yourself. Take care. Good night from England. Yeah, goodbye. Hope to see you again. Yeah, thank you, Daria. That was lovely. You've Thank got you. such a calm voice. It's wonderful. Thank you. You too. Thank you for your care. Okay. Take care, all. Bye-bye. Bye.